वापस करदा शायद। हाँ, you know, so it is a big debate. ठीक है। ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਮਾਡਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੂਪਹੋਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, CRA ਨੂੰ ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿੱਪਸ ਹੈ T4A ਦੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਅ ਪੇਰੋਲ ਜਾਂ ਔਨ ਅ T4। ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੰਨਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। And this is not only in the trucking industry. This is across the table. ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਸ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 2018 ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਫਲੀਟਸ ਨੇ, ਟਰਕਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਵਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੌਬੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਿਗਮੈਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਕਿੰਗ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $77 ਮਿਲੀਅਨ CRA ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CRA ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ESDC ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। they cannot even exchange information. ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਅਬਿਊਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਈ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਟੂ ਵੇ ਸਟਰੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਹੋਗੀ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੀਪ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇਫ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨ ਯੋਰ ਆਫਿਸ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ, they are considered as a employee. So ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪਹੋਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟੀ ਹਾਈਡੂ ਜੋ ਕਿ ਜੌਬਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਬਲਿਟਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ T4A ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਫਾਈਨਲੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਨੇ, ਪੈਟੀ ਹਾਈਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। Some drivers choose the path of independent driving because they value the flexibility that it offers. They invest in their equipment, they take on clients, they build their reputation, just like every other small business owner. But not every independent driver is legitimately a business, as I'm sure you've been hearing. And as you've heard from expert testimony, there is a misclassification issue that's been a growing problem in the trucking industry.
I want to be very clear, misclassification is exploitation. It strips workers of their rights, and it creates an uneven playing field for the many honest companies that follow the rules. And that's why we have been increasingly taking strong action to root out this behavior. In 2023, the federal government invested $26.3 million to fight misclassification in the federally regulated road transportation sector. A national employee misclassification team was created, made up of labor standard inspectors dedicated to enforcement in trucking. Since April of 2023, the team has focused on high-risk employers who are suspected of misclassification, drawing from our list of employers with a history of non-compliance, employers that are provided through our tip line, and names provided by stakeholders. So far, the team has initiated over 650 inspections, and of those have found 129 cases of misclassification. Today, the government announced that Budget 2025 will invest $77 million over 4 years and $19.2 million annually ongoing for the Canada Revenue Agency to implement a strong compliance program that addresses non-compliance issues related to personal services businesses and lift the moratorium on reporting fees for services, also known as T4As. This moratorium was put in place in 2011, ostensibly to cut red tape. However, it's allowed the growing practice of misclassification. The budget would also propose allowing the Canada Revenue Agency to share information, including audit results, with the ESDC for the purpose of administering and enforcing the Canada Labour Code as it relates to the classification of workers. These measures will make sure that drivers and the companies that hire them comply with tax and labor code regulations. And when misclassification is suspected, we will investigate and enforce the law. Roughly 80% of the employers found non-compliant have since agreed to properly classify their drivers. For employees who misclassify, they've been facing escalating enforcement measures and administrative monetary penalties. In June of 2024, further amendments to the Canada Labour Code strengthened the ban on misclassification, and these changes made it increasingly clear it's illegal to misclassify workers, and all workers are presumed to be employees unless an employee can prove otherwise. So in other words, the burden of proof now lies with the employer. We're also taking enforcement rights to the highways. Right to the highways. The team is partnering with provinces to meet drivers at weigh stations, explain their rights, and identify employers breaking the law. Recent joint operations with the Canada Revenue Agency, workers' compensation boards, and provincial transportation agencies, including Quebec, Ontario, Alberta, and British Columbia, are strengthening enforcement and outreach all across the country, and more operations are on the way. So to strengthen compliance even further, the Labour program will launch a major inspection blitz in the Greater Toronto and Hamilton area this fall to address misclassification. And I've asked my officials to fast-track enforcement measures and to swiftly issue penalties when violations. I want to raise an issue that's doing real damage to our trucking industry and our economy. And that's the rise of what's called Drivers Inc. On the surface, it sounds like just another business model, but in reality, it's a loophole that's letting some companies dodge their responsibilities and shift the costs onto workers and taxpayers. Here's how it works. A driver sets up a numbered company. Maybe they once owned a truck. Maybe they don't anymore. A carrier then hires that driver through their company, not as an employee. They will pay that incorporated driver, say $30 an hour for 10 hours of work. That's $300 a day. As a business to business payment, that's the difference, because it's structured that way. There are no source of deductions, no CCP, no EI, no workers' comp, no employment insurance, no tax remitted at all. The carrier saves a big chunk of money and the government loses out on tax revenue that should be collected. This isn't small change when hundreds of or thousands of drivers are being paid this way. That's millions in CPP, EI, and income tax contributions that never make it to public purse. It also gives unfair advantage to companies that play this game over the ones that follow the rules and hire drivers properly. And for the drivers themselves, it's risky. Many of them don't fully understand what incorporated means. They think they're getting a better rate, but in the end,
They're on the hook for their own taxes. They don't get paid sick days, no overtime, no holiday pay, and no real protection if they're injured or laid off. It's gone even further. I have heard stories of temporary foreign workers coming into the industry who later apply for permanent residency and then get pressured into the same setups. Sometimes a local partner helps them register a company or co-sign a truck loan just so they can keep working. But the driver isn't really independent. They're still dispatched, directed, and controlled by the carrier. It's a paper shell to avoid employer obligations. That's not entrepreneurship, that's exploitation. And it's not just unfair to the workers, it's unfair to every law-abiding trucking company, every taxpayer, every small business that does things the right way. This also raises safety concerns. When a driver isn't technically an employee, who's responsible for ensuring training, hours of service compliance, or vehicle maintenance? When something goes wrong, the accountability gets blurred, and that's dangerous for everyone on the road. The federal government has said this practice violates the Canada Labor Code, but it's still happening every day. You can go online and see job postings that say drivers must have their own company. Everyone knows what that means. So here's why I'm asking this committee to consider. Number one, draw a clear line. If a driver works full-time under a company's control, using their trucks and dispatch, they're an employee, plain and simple. Number two, enforce it properly. Penalties that have teeth so companies can just shut down, and companies can't just shut down and reopen under a new name. Number three, protect vulnerable drivers, especially new immigrants and temporary workers. Make sure they understand their rights before they sign any kind of incorporation paperwork. 4, level the playing field. Honest carriers should never be at a disadvantage for following the law. The trucking keeps this country moving, but the system only works if everyone plays by the same rules. Drivers Inc. might look like a clever workaround on paper, but it's draining our economy, weakening protections for workers, and creating unfair competition in an industry that already operates on tight margins. It's time to close the loophole, enforce the rules, protect the integrity of one of Canada's most important industries.